Hello everybody, welcome to our new session of standard costing. We will be today doing overhead variance. Okay, so you all know that overhead is divided into two parts. One is variable overhead, another one is fixed overhead, production overhead. The indirect costs are all known as overhead. Okay, so why we calculate the variance? Because again the same reason, we have some standards mm, that has been charged to each of the production department and actual amount that has been incurred. So there is a difference between the two. To measure the difference between the two, we calculate the variances. So in case of, we will be doing in your syllabus, you have fixed overhead variance. In fixed overhead variances, you see the chart here. It is divided into the cost variances divided into two parts. What are the factors of cost that provide that actually um, influence the overhead cost? কি কস্টের কি কি ফ্যাক্টর যেটা আমার ওভারহেডকে ফ্লাকচুয়েট করে? একটা হচ্ছে নামটা ভলিউম অফ প্রোডাকশন, মানে কতটা প্রোডাকশন হচ্ছে, আরেকটা এক্সপেন্ডিচার, তার কি প্রত্যেকটা ইউনিটের কস্ট কি সেটা। Okay, so here this fixed overhead cost variance is divided into again two parts: expenditure variance and volume variance. The next ভলিউম ভ্যারিয়েন্সকে আবার তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক্যাপাসিটি ভ্যারিয়েন্স, এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্স অ্যান্ড ক্যালেন্ডার ভ্যারিয়েন্স। প্রত্যেকটার আমি এবার ফর্মুলাগুলো লিখবো আর তার সাথে তোমাদের একটা অঙ্ক দেবো। We will solve a problem. I have taken a problem with all the treatments. It has been taken from ICWA paper. So let us first know the formulas under this overhead variance. Okay, আমি প্রথমে ফর্মুলাগুলো লিখে দিচ্ছি, তারপর আমি এক্সপ্লেন করব। Let us write it first. Here the first formula is under cost variance. SR into AO minus AFC. Number 2, SR into SH minus AFC. Again, initially you write all these things. Afterward, we will be explaining the whole thing. VFC minus AFC. Volume variance, it is AO minus DO into SR. Capacity variance, SR into VH minus H, SR into VH minus, sorry, standard hours minus actual hours, again calendar variance, SRT into this minus actual. There are several abbreviations used here. Now I am writing all the abbreviations. Okay. First, you can write it down. Now write the abbreviations. First, আমি লিখেছি SR. What is the meaning of SR? Standard rate. Okay. Now we are doing fixed overhead, so it is the rate of fixed overhead. Standard fixed overhead rate.
Next is AO. AO here used actual output. Next, AFC, actual fixed cost or fixed overhead incurred. Actual fixed overhead cost. Okay. Next is SH. Here we have used SH, standard hours. Again, standard hours or actual output. Okay. Next, AH, actual hours. Taken that the production process took how much, uh, how many hours to complete the job. Next is bud- budgeted hours. Budgeted hours on the basis of actual working days. There may be a uh, in a month 25 working days, but actually 27 days has been worked. So we will take these 27 days as our parameter to calculate the budgeted hours. Okay. Next, BFC, budgeted fixed cost, fixed overhead cost. O by H means overhead. I'm writing it in short. Next one is AFC. AFC I have written actual fixed overhead cost. Next one is BO, budgeted output. We have made some amount of output as a budget or a standard that we have to produce that amount of output. SRD, standard rate, that means standard fixed overhead rate. You are doing fixed overhead, so it's standard rate per day. In one day, what is the standard rate? SD, standard number of days in a period, and AD, actual number of days, that is what. Okay, so all the abbreviations has been written here. Okay, but you see here I have taken two formulas. One is standard rate into actual output minus actual fixed cost or fixed overhead cost. Here you see when the standard rate is given, it may be given on per unit basis or it may be given on hourly basis. When we are multiplying with actual output, that means the rate is given with uh, the rate is given on unit basis.
ইউনিট বেসিসে এক ইউনিটের দাম কত দেওয়া আছে, তাহলে অ্যাকচুয়াল আউটপুট কত হয়েছে তার দামটা আমি স্ট্যান্ডার্ড কস্টটা বার করছি। ইন কেস অফ uh, uh, in the number two or other in the other ways we can also do how, যদি আমার স্ট্যান্ডার্ড আওয়ারলি রেট দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স কতটা কাজ করেছে তার সাথে মাল্টিপ্লাই করলে আমি স্ট্যান্ডার্ড ওভারহেড কস্টটা পেয়ে যাব, ফিক্সড ওভারহেড কস্ট পাবো। ঠিক আছে, তো আমার কোয়েশ্চেনে কি আছে, আওয়ারলি রেট দেওয়া আছে না ইউনিট ওয়াইজ রেট দেওয়া আছে, তাহলে সেই অনুযায়ী আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। ঠিক আছে, নাও লেট us take a problem and we will be explaining all the formulas at the time. Let us take a problem. You see, here budgeted data given and here actual data are given. Okay, the number of days worked is 25, যেটা ভেবেছিল 25 days work হবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 27 days কাজ করেছে। প্রোডাকশন 20,000 ইউনিটস হওয়ার কথা বাজেট করেছিল কিন্তু বেশি ইউনিটস হয়েছে, দ্যাট ইজ ওয়েল এন্ড গুড। ফিক্সড ওভারহেড 30,000 হওয়ার কথা, 31,000 খরচা হয়ে গেছে। আচ্ছা, বাজেটের ওভারহেড রেট বলেছে 1 rupees per hour আর অ্যাকচুয়াল আওয়ার্স ওয়ার্ক ইজ 31,500 আওয়ার্স। তো এই ইনফরমেশন আমার কাছে দেওয়া আছে, এর থেকে আমি কি করব, এর থেকে আমরা অঙ্কটা করব। ঠিক আছে, কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেটা আগে আমরা লিখে নিই, then after that we will solve the problem. Budgeted output is given here 20,000 units, actual output is given 22,000 units. Okay, actual hours কি আছে, actual hours work 31,500, স্ট্যান্ডার্ড এখানে বাজেটেড আওয়ার্স কত, বাজেটেড আওয়ার্স এখানে দেওয়া নেই, budgeted hours দেওয়া নেই, so we have to calculate it when it is required. স্ট্যান্ডার্ড রেট দেওয়া আছে, আওয়ারলি রেট কিন্তু এখানে দেওয়া আছে ₹1 per hour, তার মানে 1 rupee is paid for 1 hour আর অ্যাকচুয়াল আউটপুট এখানে কত হয়েছে। আচ্ছা, ফিক্সড ওভারহেড রেট কত দেওয়া আছে সেটা পরে। Overhead cost rupees 30,000, এটার মানে কি, এটার আরেকটা নাম কি, ফিক্সড ওভারহেড কস্ট মানে দিস ইজ budgeted fixed overhead cost, this is the budgeted fixed overhead cost. ঠিক আছে, আচ্ছা আর কি দেওয়া আছে, স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স দেওয়া নেই, স্ট্যান্ডার্ড রেটও দেওয়া নেই, স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স দেওয়া নেই। We will be calculating what standard hours for actual overhead, কত ইউনিট আমার বাজেটেড ছিল সেটার উপর করব না কিন্তু we will be calculating standard hours for actual output we have produced. ওকে, কিভাবে করব পরে আসি, কি কি দেয়নি সেটা আমরা জাস্ট লিখে রাখি, পরে আমরা বার করছি। আচ্ছা, ফার্স্ট এখানে আমার দেওয়া আছে আমার স্ট্যান্ডার্ড রেট, আওয়ারলি রেটটা দেওয়া আছে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট রেটটা দেওয়া নেই, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড রেট পার ইউনিট এটা কিন্তু দেওয়া নেই, সো question mark. Now let us start the problem with all this information. First, number one. Number one is
what? আমরা কোন ওভারহেডটা বার করতে বলেছে? নাম্বার 1 টোটাল ওভারহেড ভ্যারিয়েন্স, দ্যাট মিন্স টোটাল ওভারহেড কস্ট ভ্যারিয়েন্স। তাহলে টোটাল ওভারহেড কস্ট variance. These are the two formulas given. We don't know the rate of output wise rate. We know the rate of hourly rate, hour wise rate. So we will be taking the formula number 2 here. চলো তাহলে ফর্মুলা নাম্বার 2 আমার কি ছিল? স্ট্যান্ডার্ড রেট ইনটু স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স মাইনাস এএফসি। আচ্ছা, এখানে স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স বলা নেই, then we have to calculate the standard hours. Let us go for the workings. I'm starting the workings. Number 1, we will be calculating standard hours. Okay, rupees 1 is paid for 1 hour. তাহলে কত টাকা পে করেছে? 30,000 rupees পে করেছে। And this has been paid for 30,000 hours. Got it? Very simple. এখানে hours allowed, তাহলে we will be calculating standard hours. Then standard hours allowed per unit of output equals to hours ছিল এত divided by standard unit কত দেওয়া ছিল? 20,000. That means 1.5 hour. তাহলে স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স অ্যালাউড পার ইউনিট হচ্ছে, পার ইউনিটে আমার এক ইউনিট তৈরি করতে স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স গিভেন ইজ 1.5 hours. তাহলে স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স ফর অ্যাকচুয়াল আউটপুট, স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স, এটাকে we can write it SH for actual output equals to, আমার অ্যাকচুয়াল আউটপুট কত ছিল? 22,000 ইউনিট ইনটু 1.5 hours সমান 33,000 hours. তাহলে এটা এখানে বসে যাবে, স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স কত? 33,000 hours. স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স ফর অ্যাকচুয়াল ইউনিট, যেমন আমরা ম্যাটেরিয়ালেও করেছিলাম, লেবারেও করেছিলাম, all are calculated in respect of actual output. Okay, তাহলে এবার we can do the sum now. একটু নিচে নামিয়ে আগে। What is the formula? Standard rate into standard hours minus actual fixed overhead cost. স্ট্যান্ডার্ড রেট এখানে কত বেরোলো বা দেওয়া ছিল? ₹1 আওয়ারলি রেটটা দেওয়া ছিল, আর স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স বেরোলো 33,000. You can do this by calculating the unit rate also. তাহলে ইউনিট রেট ক্যালকুলেট করে নাম্বার অফ ইউনিটের সাথে গুণ করলেও we will get the standard fixed overhead cost. সেম আনসার হবে, মানে ফর্মুলা 1 ইউজ করে you can get the same answer also. আচ্ছা, AFC কত দেওয়া আছে? Okay, we have not written this one. It is also given fixed overhead, actual fixed overhead cost. This is PFC given, and AFC also given, rupees 31,000.
So 31,000 calculated, it will be minus 2,000 February. Got it? Number 2. We will be calculating what the next one is expenditure variance. What is the formula of expenditure variance? Budgeted fixed overhead cost minus actual fixed overhead cost. Exact আমার কত বাজেট করেছিলাম এক্সপেন্স আর কত অ্যাকচুয়ালি হয়েছে, সিম্পল থিং. Budgeted fixed overhead cost is 30,000. It is given in the question. See this one and this one, AFC. 30,000 minus 31,000. It is 1,000 adverse. Simple and very easy. Number 3, volume variance. Formula volume means units, number of units produced. Actual output minus budgeted output. আর তার সাথে কি obviously standard rate. অনেকটা আমাদের লেবারের মতো, অনেকটা ম্যাটেরিয়াল ভ্যারিয়েন্সের মতো। অ্যাকচুয়ালের সাথে বাজেটেড বা স্ট্যান্ডার্ডের একটা, এখানে স্ট্যান্ডার্ডটাকে বাজেটেড বলা হচ্ছে। সো অ্যাকচুয়াল আউটপুট মাইনাস বাজেটেড আউটপুট। আচ্ছা, অ্যাকচুয়াল আউটপুট কত দেওয়া আছে? It is given in the question 22,000 unit and budgeted output is 20,000 unit. 22,000 unit and budgeted is 20,000. বেশি প্রোডাকশন করেছে। নাও স্ট্যান্ডার্ড রেট। আমি ইউনিটের সঙ্গে যখন রেট মাল্টিপ্লাই করছি, অবভিয়াসলি আওয়ারলি রেট দিলে হবে না, কারণ 1 ইউনিটের রেট কত সেটা আমায় দিতে হবে। সো উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিস পার্ট, standard rate per unit. It is very easy to calculate. Again, doing a workings. Therefore, standard we have to calculate standard rate per unit. তবেই আমি ইউনিটের সাথে সেটা মাল্টিপ্লাই করতে পারবো, আওয়ারলি রেট দিলে অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে। সো এখানে আমার কত ছিল স্ট্যান্ডার্ড, আমার স্ট্যান্ডার্ড ওভারহেড কস্ট কত ছিল? রুপিস 30,000। আর আমার স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট কত ছিল? 20,000 ইউনিট। তাহলে রেট কত এসে যাচ্ছে? স্ট্যান্ডার্ড রেট 1.5। রুপিস 1.5। তাহলে এই রেটটা আমাকে এখানে দিতে হবে। ইউনিট রেট চলে এলো, তাহলে এখানে তো ইউনিটগুলো লিখবো না। 1.5। তাহলে আমার কত আসছে? পজিটিভ আউটপুট মাইনাস 20,000 into 1.5, I think 3,000. 3,000 favorable. So you have to keep in mind, you don't put the hourly rate here, you will have to put the unit rate here. So unit rate is calculated. I'm doing the corresponding working where it is needed. So you just please keep it in mind. Capacity variance. See, budgeted hours on actual days worked is 32,400 hours. This 30,000 um, budgeted hour is for 25 days, but we have to calculate it for 27 days because budgeted hour on the basis of actual days work. So 30,000 divided by 25 into 27. And 25 days এর জন্য যদি 30,000 hours হয়, then one day
জন্য কত 27 days এর জন্য that's the unitary method. So your standard rate is rupees 1. Hourly rate, we will take the hourly rate rupees 1 into actual hours was 31,500 minus budgeted hour 32,400. 31,500 minus 32,400, 900 into 1 equals to 900 it was. Okay. Calendar variance. Calendar variance again SRD, standard fixed overhead rate per day into actual day minus budgeted day. সব একইভাবে বলা আছে। আচ্ছা, এখানে স্ট্যান্ডার্ড রেট পার ডে দেওয়া ছিল না, বা 30,000 হচ্ছে 25 ডেজ এর স্ট্যান্ডার্ড কস্ট, তাহলে 1 ডে কত, জাস্ট ডিভাইড করে বেরিয়ে যাবে। সো 1200 ইন্টু অ্যাকচুয়াল ডে কত আছে, অ্যাকচুয়াল ডেজ 27 ডেজ, অ্যাকচুয়াল ডেজ এত কাজ হয়েছিল আর বাজেট করেছিল 25 ডেজ কাজ হবে, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য আনসার, 27 minus 25 into 1200, that is 2400. Favorable. Calendar হয়ে গেল efficiency variance. What is the formula? Efficiency again related to hours. Standard rate into standard hours minus actual hours. Standard hours এখানে কত? Standard hours for actual output 33. In overhead, budgeted hours and standard hours are two different things. Standard rate was rupees 1 and the actual hours was 31,500. Given in the question, actual hours, suppose actual hours 31,500. ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে আমার 33,000 minus 31,500, that means 1500 February. Okay, so this is all about the problem. We go through the formula and get it done. Okay. Here also I am writing it a bit, changing it according to actual hour minus budgeted hours. Actually, if you write the reverse also, that is also true, because whatever favorable or adverse, you have to judge according to the, not by the sign actually. For ease, uh, we practice that if it is a minus answer, then we will be doing it adverse, and if it is a favorable, then it may be a positive answer. Again, in case of calendar variance, standard rate per day, okay, আমি যদি actual day যতটা দিনে আমি কতগুলো আউটপুট করেছি, if it is less than standard given, then what, কম দিনে আমি বেশি কাজ করেছি, so it is a favorable condition, it will give a positive effect in the uh, on the profit. আমি বেশি বেশি দিন ধরে বেশি ঘন্টা ধরে কাজ করলে কি হতো, আমার কষ্টও বেশি হতো, so it is logic wise,
actual days are lesser than standard days for the number of production that has been made. So it is favorable condition. বাট তোমাদের ইজি হওয়ার জন্য আমি ফর্মুলাটা যদি এসটি মাইনাস এডি কোনো কোনো বইয়ে পাবে, সো দে আর নট জাজিং বাই দ্য সাইন, দে আর জাজিং ইট বাই দ্য লজিক. In case of capacity variance also they are judging it by the logic, not by the sign. But to make it simple, আমি ফর্মুলাটাকে উল্টে দিয়েছি in that manner, so that if there is a negative balance then it will be adverse, and if there is a positive balance then it is a favorable condition. সেটা তোমাদের জাজ করতে সুবিধা হবে বলে আমি ফর্মুলাটাকে উল্টে দিয়েছি. But if you get in some books that it is BH minus AH, that is not wrong. ক্যাপাসিটি আর ক্যালেন্ডারের মধ্যে তফাৎ কি, এখানে আমি আউটপুটের এফিসিয়েন্সি আমার কতটা থাকছে, কম সময় আমি মানে আমার বাজেট করা ছিল এত আওয়ার্স, কিন্তু আমি কম আওয়ার্সে এত আউটপুট করে ফেলেছি. সো দ্যাট ইজ মাই ক্যাপাসিটি. অ্যান্ড হোয়াট ইজ ক্যালেন্ডার ভ্যারিয়েন্স? ক্যালেন্ডার ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে নাম্বার অফ ডেজ, কতদিন আমি কাজ করছি, এর সাথে এফিসিয়েন্সির সম্পর্ক নেই, ভলিউম বাড়ছে বা কমছে. ঠিক আছে, সো আমি একটু সিম্পলিফাই করার জন্য আমি এগুলোকে ফর্মুলাগুলোকে এইভাবে লিখেছি. ওকে, okay, solve this problem and uh, see you all in the next class. Okay, thank you for joining.